Dear students, in this lecture we are going to learn about infinite limits and limits at infinity. In the previous lecture we have seen the limits at some finite values, like as x is goes to some finite value, f of x is approaches to a finite value. In this lecture we will see as our x is approaches to infinite, either plus infinity or minus infinity, then f of x is goes to a finite value. So we will see the definitions one by one. As x is approaches to infinity or x is approaches to minus infinity. So first we will see these definitions. So later, we will see the infinite limits. So see the definitions for as x is approaches to infinity or minus infinity. So the first thing we say that f of x has the limit L as x is approaches to infinity. So that means we can express it as informally as x is approaches to infinity, f of x is L. So here in words we say that f of x has the limit L as x approaches to infinity. Informally, so limit x tends to infinity, f of x is equals to L. So similarly we see the formal definition for this, as x is approaches to infinity, f of x is approaches to L. So for that if for every number or for every epsilon is greater than 0, then there exists a corresponding number let it be it is a capital M, such that for all x is greater than M, that implies modulus of f of x minus L is less than epsilon. So for the finite limits, as x is approaches to infinity, for any epsilon greater than 0 there exists a corresponding number delta. X is very large, right? As x is goes to infinity means, so then that may be more than M. X is greater than M, then f of x is in the neighborhood of L minus epsilon and L plus epsilon. So like that. See, let us see the second definition for this, as x is approaches to minus infinity. See the difference, as x is goes to plus infinity or minus infinity, but the function value is goes to a finite value L. So in the formal definition, now say the corresponding number M such that, or it is so x is greater than M, mod f of x minus L is less than epsilon. Since the value of x is more than a big number M, so it is that x is approaches to plus infinity. So whereas in the second definition x is approaches to minus infinity, if we choose any number then that should be always less than that number x. So x is less than n, that means the value of x is very small, so that will be minus infinity. So infinity that indicates unknown value, so towards negative side. Now here the calculation of limits of a function as x is approaches to plus infinity or minus infinity is say similar to the one for finite limits already as we discussed in the earlier classes. So we know as x is approaches to a, f of x is approaches to some finite value. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, x అనేది ఇన్ఫినిటీని అప్రోచ్ అయినప్పుడు f of x అనేది ఒక ఫైనైట్ వాల్యూని అప్రోచ్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా అప్రోచ్ అవుతుందో చూద్దాం. So let us consider with an best example, constant function. As we know, f of x equals to k. See here, as x is approaches to any number a, then f of x is always
that constant only, right? So whereas in infinite limits, so what will happen? So here x is anything, then constant is always constant. So therefore limit extends to infinity or minus infinity, then k is always k only. So limit extends to plus or minus infinity, k is always k only. So we'll see graphically. So k is any positive number. Positive number means that lie on a positive y-axis. So the graph of this constant function will be looks like this. So let it be, this is k. Now here on x-axis the values are now towards, so right side the positive values and the left side negative values will be exist. Now as x is approaches to a large number, large positive number, means it is goes to plus infinity, then what happens? So here the constant will be always constant. See, 0 is also k, 1 is also k, 2 is also k, and so on. It is goes to infinity, then the function value is approaches to k only. And similarly left hand side, as x is approaches to minus infinity, x అనేది decrease avukunda vellipotundi. As x is goes to a negative unknown value, then the function value is constant only. So therefore limit extends to plus infinity or minus infinity, constant function is always a constant. Now second example, so for example limit extends to plus infinity or minus infinity, then 1 by x is, you know the graph of 1 by x in functions. Do you know the graph of 1 by x? The graph of 1 by x in the plane, so that will be, so that lies in the first quadrant and the third quadrant, right? So this is the graph of 1 by x. Yeah, now by using this graph, so we'll say the limit of this 1 by x, as x is goes to plus infinity and minus infinity. Now so this is 0, the graph will be like this. So at x equal to 0 the function is not defined, right? So as x is 0, then 1 by 0, then that will be undefined. So that's why it is not defined. So that may be plus infinity or minus infinity. Now also here you can check, as x is goes to infinity, then what happens? X infinity approach అయినప్పుడు గ్రాఫ్ ఏమొచ్చాడు? గ్రాఫ్ అనేది y యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది, x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది. సో x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది గ్రాఫ్ అంటే ఏమవుతుంది? y వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y is 0 or the function value is 0. Now so as x is goes to minus infinity, then the graph f of x is approaches to again x axis means the value of y is 0. In both the cases the limit of 1 by x at x equals to plus infinity or minus infinity is always 0. So now we will remind like a formula, as x is approaches to plus infinity or minus infinity, 1 by x is always 0. Okay, so for example let us take limit extends to minus infinity, then so pi by x square pi by x square is there. Now how to solve this? So here so no need to know the graph of 1 by x square. So just you need to have an idea about 1 by x graph, that's it. So by using 1 by x limit, so we'll solve the remaining problems or every problem which that can be converted to 1 by x only. See here, so it is pi is nothing but a constant. So therefore we can express this limit as pi into limit extends to minus infinity 1 by x square, right? Now so this is pi into limit extends to minus infinity. So here we don't know what is the limit of 1 by x square. Okay, so that may be approaches to plus infinity or minus infinity, we don't know. But 1 by x square can be expressed as 1 by x into 1 by x, right? Now it is in the form of f into g form, f into g. So that so you need to apply the limit for both the functions. Limit extends to minus infinity 1 by x into limit extends to infinity minus infinity 1 by x. See, already we know the graph the limit of 1 by x. So pi is pi constant only. Limit extends to minus infinity 1 by x already tells manaki. So it is 0. And limit extends to minus infinity 1 by x also 0. So finally it is pi into 0 into 0. Then finally it is 0. So here what you can observe,
లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 1/x² ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. 1/x³ 0, 1/x⁴ anything. So if it is in the form of 1/x to the power of n, where n is a positive number, therefore it is always 0. So limit x tends to infinity, 1/x to the power of n is 0, where n is a positive integer. N is a positive integer. Positive integer అయినప్పుడు మాత్రమే 0 అవుతుంది. సో జస్ట్ you need to remember limit extends to infinity 1/x to the power of n. So you can write plus or minus also, no problem. Plus or minus. So the value will be 0. So see a note. So let us consider a function. Let f is a function defined on an interval, an open interval or interval, let it be an interval. See the first point. Suppose, so limit x tends to a f of x. So infinity limits అన్నట్టు. సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇక్కడ ఫైనైట్ వాల్యూని అప్రోచ్ అవుతుంది. దెన్ సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకున్నట్లేదు. సపోజ్ యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ అప్రోచెస్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, దెన్ ద రెసిప్రోకల్ లిమిట్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది 0. సో 1/f of x ఈజ్ 0. ఎందుకు 1/infinity, so therefore this value will be 0. సో 1/infinity means 1/10, 1/100, 1/1000 అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అవుతుంది. ఇట్ లీడ్స్ టు 0 మళ్ళీ. ఒకవేళ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీని అప్రోచ్ అయితే 1/f of x డిఫాల్ట్గా 0ని అప్రోచ్ అవుతుంది. అండ్ సపోజ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకున్నాం. ఇదేమో ఇన్ఫినిటీ అప్రోచ్ అయింది. ఒకవేళ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అప్రోచ్ అయితే దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ 1/f of x అవుతుంది. ఇది కూడా 0 అవుతుంది. అది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అయినా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు 0 ఓన్లీ. కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి నియర్ బై 0 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. సో ఒకవేళ లిమిట్ అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయితే 1/f of x కంపల్సరీ 0 అవుతుంది. Now, so third one, if limit extends to a f of x అనేది 0 అయింది అనుకోండి, then limit extends to a 1/f of x is infinity. So ఇక్కడ f ఏం కావాలా, a positive, f is in positive deleted neighborhood of this particular point a only. Otherwise there may be a difference. So compulsory you need to note a point like f is positive in deleted neighborhood of a. So ఎందుకో చూద్దాం నెక్స్ట్. So if limit extends to a f of x is 0, then limit extends to a 1/f of x is minus infinity. So ఇక్కడ f ఏం కావాలా, so it is negative in a deleted neighborhood of a. ఇక్కడ f నెగిటివ్ ఉండాలి. సో f is negative in the deleted neighborhood of a. ఓకే, సో లెట్ us take an example. సో ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది, ఎందుకు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుందట, ఎఫ్ అనేది ఒక పాజిటివ్ నైబర్హుడ్లో ఉన్నప్పుడు, ఎఫ్ అనేది కూడా నెగిటివ్ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్లో ఉన్నప్పుడు. సో లెట్ us కన్సిడర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 1/x గ్రాఫ్. యు నో ద 1/x గ్రాఫ్. సో బై యూజింగ్ దిస్ 1/x గ్రాఫ్స్ నౌ యూ కెన్ రైట్ ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ అన్నీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్. సో దిస్ ఈస్ 0. Now here you can express. So first point ఏంటంటే limit extends to
x tends to 0, x tends to 0 from right hand side, x tends to 0 అంటే 0 ప్లస్ అంటే అడ్రస్. సో అప్పుడు f of x అవుతుంది, f of x is plus infinity. f of x అని ఇక్కడ 1/x కదా, as x is approaches to 0 from right hand side, then f of x ఎట్ వెళ్తుంది, ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అప్రోచ్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ f of x. అండ్ లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ f of x. f of x అంటే ఇక్కడ 1/x, హియర్ f of x is equals to 1/x అంటే ఓకేనా. సో 0ని అప్రోచ్ అవుతుంది, f of x అవుతుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. చూడండి, యాజ్ x is approaches to 0 from left hand side, then f of x గ్రాఫ్ ఎట్ వెళ్ళిపోతుంది, డౌన్కి వెళ్ళిపోతుంది. డౌన్కి వెళ్తే మైనస్ ఇన్ఫినిటీని అప్రోచ్ అవ్వడానికి వెళ్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఇవాళ ఇది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఇవాళ ఎఫ్ అనేది పాజిటివ్ నైబర్హుడ్లో ఉన్నప్పుడు. హియర్ ఎఫ్ ఈస్ నెగిటివ్ నైబర్హుడ్, రైట్. 0కి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే నెగిటివ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 0కి రైట్ సైడ్ అంటే పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫార్ x tends to 0 plus 1/x is positive, లిమిట్ x tends to 0 minus 1/x is minus infinity. ఇక్కడ రైట్ లిమిట్ x tends to 0 plus 1/x ఎప్పుడు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ అండి, ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ డౌట్ వచ్చేస్తుంది. సో లిమిట్ x tends to 0 minus 1/x is minus infinity. సో at x equal to 0 the limit is not exist. ఎందుకు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, నాట్. సో బోత్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫర్ a particular limit always exist a unique value, but here they are different. This is plus infinity and this is minus infinity. ఓకేనా. సో ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది దానికోసం ఎగ్జాంపుల్. So next we'll see the sandwich theorem for infinite limits. As we know, the sandwich theorem for finite limits. Now, so let us see again the sandwich theorem statement. It is a similar way, but as x is approaches to here infinity. So see the statement. Let f of x or f g h. So these are the three functions defined on an open interval if here g of x is less than or equals to f of x is less than or equals to h of x, and so limit x tends to infinity, g of x is L, and limit x tends to infinity, h of x is also L. Then so limit x tends to infinity, f of x is log. Similar definition, but here the limits are at infinity. F, g, h, three functions are defined some an interval. So first the three functions satisfies this: g less than or equal to f less than or equal to h, and limit x tends to infinity, g and h both are equals to L. Then automatically we can write the limit for f of x at x tends to infinity is L. So we will see the problem regarding sandwich theorem later. So first we will see some general examples infinite limits. So number one, limit x tends to infinity 1/x square. ఇంతకు ముందు నేను pi by x square అని చెప్పేసాను. So directly it is 0 అని. So let us see the graph of 1/x square. That may be like this. The graph will be like this. Rough గా డ్రా చేసి ఉంటాను. Now here what you can observe, as x is goes to so plus infinity, then f of x is 0. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ గ్రాఫ్ అనేది 0ని అప్రోచ్ అని ట్రై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీకి మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళినా కానీ 0ని అప్రోచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది.
So or you can split into 1 by x into 1 by x square ni x into x కూడా రాయొచ్చు. And so one more example, that is exponential function. So limit x tends to infinity, e power x value ఏమవుతుంది? సో ఇది మనకి డౌట్ వచ్చేసింది. సో e power x value ఏంటి? సో e power infinity, so e power infinity is always infinity. As we know, the graph of this e power x, so already మన e power x graph functions లో నేర్చుకున్నాం. e power x, logarithm x, 1 by x, all these things. Now so the exponential function is always lies above the x-axis, and this is passing through the point 0, 1 like this. Now చూడండి, x goes to infinity, as x is goes to plus infinity, ఇది infinity approach అయినట్టు graph it వెళ్తుంది. So that approaches to infinity, upside వెళ్ళిపోతుంది కదా, means it is an increasing function. So therefore that approaches to plus infinity. And similarly you can write limit x tends to minus infinity, e power x ఏమవుతుంది అంటే x అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే e power x ఏమవుతుంది. సో మైనస్ e power that will be approaches to 0. See here you can check. సో x వాల్యూ ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, సో ఇలా వెళ్ళిపోతూనే అవుతుంది నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే అవుతుంది గ్రాఫ్ x యాక్సిస్ టచ్ చేస్తుంటే y వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో జస్ట్ రిమెంబర్, e power infinity ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, గుర్తుంచుకోండి. e power మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చినప్పుడు 0 అవుతుంది. ఏదో ఒకటి గుర్తునే సరిపోతుంది. e power infinity ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే e power మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది 1 by e power infinity కదా. 1 by e power infinity means that is 0 obviously, since 1 by infinity value is always 0. 1 by 0 is infinity, 1 by infinity is 0. So the next limits at infinity of rational functions. As we know, the rational function that is in the form of p by q. So p of x by q of x, where p and q are polynomial functions. So let it be here f of x is, let the rational function f of x is nth degree polynomial in the numerator, like it is an into x to the power of n plus an minus 1 into x to the power of n minus 1 and so on. So it is a1x plus a0 divided by, so here in the denominator it is bm into x to the power of m plus bm minus 1 into x to the power of m minus 1 and so on. So it is b1x plus b0. So this is a rational function p of x by q of x form, where p and q are polynomial with an greater than 0 comma bn greater than 0, రెండు 0 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కంపల్సరీ. వై మీన్స్ if an or bn equal 0 or bn equal 0, both are 0, then x to the power of 1. So we cannot say this is the nth degree polynomial, అప్పుడు ఒక డిగ్రీ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో హియర్ an bn are greater than 0. Now so to determine the limit of a rational function as x is approaches to plus infinity or minus infinity, so here we have to divide the numerator and denominator by the highest power of x in the denominator, then apply the limit. సో ఇందులో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది కదా, ఆ హైయెస్ట్ పవర్ని బేస్ చేసుకొని న్యూమరేటర్ను డినామినేటర్ని డివైడ్ చేసేసేయండి. అప్పుడు దేనిలో కన్వర్ట్ అవుతుంది, 1 by x స్క్వేర్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో మనకు డైరెక్ట్ తెలుసు 1 by x లిమిట్ ఆర్ 1 by x స్క్వేర్ లిమిట్ యాజ్ x ఈజ్ అప్రోచెస్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనం f ఆఫ్ p by q ఫామ్లో వచ్చినప్పుడు దీనిలో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఫైండ్ చేయాలి డినామినేటర్లో. ఆ డినామినేటర్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీతోనే న్యూమరేటర్ను డినామినేటర్తో డివైడ్ చేసేసింది. ఓకే, సో ఫర్ ది ఫస్ట్ వన్, సో ఇలా చేసేటప్పుడు మనకి మేబీ డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ లెస్ దాన్ డినామినేటర్ ఉండొచ్చు, ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ let us consider the numerator and denominator of same degree తీసుకున్నాం. సేమ్ డిగ్రీ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ n m బోత్ సేమ్ అయితే కదా, దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m. నౌ సో ఇన్ దిస్ కేస్ అప్పుడు లిమిట్ అవుతున్నాం. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, దెన్ f of x ఈజ్ ఆల్వేస్ the leading coefficients
an by bm అవుతుంది. Limit extends to plus or minus infinity f of x is an by bm only. Next, degree of numerator is less than degree of denominator. That means the value of n is less than m. The numerator కంటే denominator లో ఎక్కువ డిగ్రీ ఉంటాయి. Then the limit. So here the limit extends to plus infinity or minus infinity, then f of x is simply 0. Numerator కంటే denominator లో ఎక్కువ ఉందనుకోండి. సో డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఒకటి 1/x 1/x² ఎక్స్ట్రా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 1/x ఇంటూ సంథింగ్ ఉంటుంది. 1/x వాల్యూ ఆల్వేస్ 0. సో 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. సో ఇన్ దిస్ కేస్, సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ లిమిట్ 0. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, maybe the degree of numerator is more than degree of denominator, right? In this case n is greater than m, then so limit extends to here infinity only. Limit extends to infinity, f of x is infinity. Okay, so the behavior of plus or minus infinity is depends upon this. అందుకోసం ఇక్కడ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మాత్రమే తీసుకున్నాను. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. Okay, so these are the three cases. So by using this property you can write the answer directly also. If the degree of the numerator denominator same, down directly you can write an by bm అంటే లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏది ఉంటే అదే ఆన్సర్. లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఇన్ఫినిటీ లిమిట్సే ఉండాలి, మళ్ళీ ఫైనల్ లిమిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అలానే రాయకూడదు. దట్ మీన్స్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్లో ఇస్తాడు. బట్ అప్పుడు లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు, మే ఆర్ మే నాట్ బి ద లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్ వెన్ ఎవర్ ద లిమిట్స్ ఆర్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్, డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్, therefore the limit for that rational function is 0. And degree of the numerator is greater than degree of the denominator, then the limit at infinity for rational function is infinity. So these are the three properties you need to remember. So to solve the rational functions limits. So let us see some examples regarding rational functions. Number 1, so limit extends to infinity, here x square plus 1 divided by, so let it be this 3x square minus 2 తీసుకున్నాం. Now so here so this is the limits at infinity for a rational function since it is p by q form. So p by q form, so the degree of the numerator is 2, very good. The degree of the denominator is 2, so both are same. Degree of the numerator denominator రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలా, లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆన్సర్ అని తెలుసు కదా. సో లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ is 1 and the denominator is 3, so 1/3 is the answer. Our actual procedure ఏం చెప్పా, ఇలాంటి p by q ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏదో చూజ్ చేసుకొని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని డివైడ్ చేసుకోండి. సో ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్, హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. సో డివైడ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై 3x స్క్వేర్ మైనస్ 2 బై ఎక్స్ స్క్వేర్, రైట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. Now divided by 3x square by x square is 3 minus 2 by x square. Now so it is f plus g model, so you need to apply the limit for both the functions. So limit extends to infinity, constant is constant, plus limit extends to infinity 1 by x square is already మనకు తెలుసు 0 అని. Now divided by limit extends to infinity 3 is 3 only, constant, minus limit extends to infinity 2 by x square, 2 by x square or 3 by x square ఏది ఉన్నా కానీ 0 అవుతుంది. సో 1 plus 0 is 1, 3 minus 0 is 3, so it is 1/3. సో ఇలా కూడా చేయొచ్చు. సో by using the property also, so you can write the direct answer. Otherwise, so divide the numerator and denominator with the highest power of x. So let us see one more example. Limit extends to infinity. Now it is a 3x square plus 4x plus 5 divided by
2x cube plus 3x minus 7. Now, so మీరు చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఫస్ట్ సో లిమిట్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ కదా చూస్తుంది, లిమిట్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ ఇస్ 2, డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ ఇస్ 3. సో న్యూమరేటర్ డిగ్రీ is 2, denominator degree is 3. So 2 is less than 3. So 2 less than 3 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది కంపల్సరీ. Or numerator degree less than denominator, the answer is vanishes. Or the answer will be 0. ఎలా చేయాలి? ఏదైతే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉందో, హైయెస్ట్ పవర్ ఉందో అది చూజ్ చేసుకొని డివైడ్ చేసేసి. ఆర్ లెట్ us take కామన్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. న్యూమరేటర్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఉన్న టర్మ్ని కామన్ తీసేసండి, ఎక్స్ పవర్ని, అండ్ డినామినేటర్లో కామన్ తీసేసండి. సో దట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఏమన్నా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ is there. ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసినట్లయితే ఉంటుంది 3 + 4/x + 5/x square whole divided by, here x cube is common. So this is 2 plus 3x/x cube means 3/x square minus 7/x to the power of 3. Now here x square and x cube is there. x square cancel unte ikkada x extra untundi, right? Now so here we can write it as, so ఇక్కడ 1/x ఉంటుంది, ఈ టర్మ్ ఉంటుంది. సో f into g మోడల్ వస్తుంది. సో దట్ we can write it as limit extends to infinity 1/x into limit extends to infinity. Now so this is 3 plus 4/x plus 5/x square divided by 2 plus 3/x square minus 7/x square. Now apply the limit. Now if you apply the limit, as x is goes to infinity, 1/x is 0. ఇదైతే కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి మనకి, ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం. Now into now so limit extends to infinity, 3 is 3 only, plus 0 divided by 2 plus 0 minus 0. So means it is 0 into 3/2. 0 into 3/2 is 0. So direct answer ratio, or by using the procedure also we will get the same answer. No. So limit extends to infinity. So let it be, is 5x cube plus 1 divided by x square minus 2 this one. X square minus 2. Now see the degree of limits at infinity kalchundi, and it is a rational function. Degree of the numerator is 3, degree of the denominator is 2. So check the relation, 3 is greater than 2. So numerator degree denominator కంటే ఎక్కువ ఉంది. అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, డైరెక్ట్గా ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి, అంటే అవుట్పుట్ అనేది ప్లస్ రాయాలా మైనస్ రాయాలని. So this is, dear students, I hope you understand the concept of infinite limits and limits at infinity. So we will solve the problems regarding this concept in next lecture. Thank you.